Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-screen record with sounds ng Oppo A5S 2020. Pero bago ang lahat, please like, subscribe, and click the bell para updated kayo pag may bago kaming video. Okay, first, punta kayo sa settings. Hanapin mo yung system apps. Sa baba lang yun. Then, click. Okay, next. Go. Click mo naman yung screen recording. Sunod naman, i-on mo yung allow sound recording. Ayan. Okay, mag-start na tayo mag-screen record. Pindutin mo lang tong nasa baba. Lahin mo. Then, click mo yung screen record. Hanap muna tayo ng video na pwede natin i-screen record para malaman natin kung gagana yung may sounds. Okay, mag-start na ako mag-screen record. Okay, check na natin yung sounds. Dito po nagtatapos ang ating video. Salamat po sa inyong panunood. Sana ay may natutunan kayo. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell.